Первый вопрос такой. Я бы хотела, чтобы Свамиджи прокомментировал такой момент. Часто говорят у нас в стране, что путь йоги, путь восточной философии – это восточный путь. Could you please give your comments on the following statement? Very often in Russia they say that the path of yoga is an Eastern path. И для западного человека это не совсем подходящее. And it is not suitable for a Western person. That's a totally wrong idea. Это абсолютно неверное представление. Yoga is a science. Йога — это наука. It doesn't matter whether an Indian or a Russian or an American does it. И совершенно неважно, занимается ли йогой русский, индус или американец. It is a science such as the water will boil at 100 degrees, whether a Russian boils it or an American boils it or an Indian boils it. Вода кипит при температуре 100 градусов. И совершенно неважно, кипятит ли ее русский, индус или американец. Yoga is a way of living. Йога — это образ жизни. Actually, the very word yoga simply means uniting, union. На самом деле, само слово йога обозначает объединять, единство. How we can become one? Yoga is the foundation of Advaita. То есть то, как мы можем стать единым, одним. То есть йога лежит в основе Адвайты. Yoga unites the person with his body, with his mind, and with his soul. То есть йога объединяет человека с его телом, умом и душой. Okay? Вот мы каждого мастера спрашиваем, поскольку фильм называется «Мир глазами Адвайты», мы каждого мастера спрашиваем, а как он видит мир вот своими глазами. So this film is called The World by the Eyes of Advaita, and we ask all the teachers the question, how do you see the world? Having been a disciple of Osho for all these 35 years, Все эти 35 лет я являюсь учеником Оши. I have learned that if I bring my mind in, then I see world different. И я понял, что если я воспринимаю через ум, то я вижу ум различным. Вижу мир различным. But if I bring my meditative awareness, Однако же, если я имею дело со своей медитативной осознанностью, then I see this whole world as nothing but one. Тогда весь этот мир не что иное, как единство. In the Vedas, В Ведах, Vedic literature, в ведических писаниях, there is a statement, есть следующее утверждение. Vasudhaiva Kutumbakam. That means the whole earth, the whole planet Earth is nothing but a family. Вся Земля есть не что иное, как одна большая семья. The divisions, the differences of name and form are created by our mind. И разделенность на различные формы, все это создано нашим умом. Essentially, we are all a manifestation of one energy. На самом деле мы все являемся проявлением одной энергии. In the Upanishads, I was sharing a little while ago, Недавно я рассказывал про Упанишады, there are three very fundamental statements. И в них есть три очень фундаментальных утверждения. The sage says, Aham Brahmasmi, I am that. Мудрецы говорят: Ахам Брахмасми, я есть то. Now he is saying that, not any person, that energy. То есть говорят то, не какой-либо человек, какая-то личность, а то энергия. And not just that, he is saying, Tattvamasi, you are also that. Более того, он говорит: Таттва Маси, ты есть тоже то.
And he doesn't stop at that. Also he says, Sarvam Khalvidam Brahman. All that is nothing but that Brahman. Более того, на этом он не останавливается. Он говорит, все, что есть то. But this can be experienced, this can be seen only through a meditative awareness. Однако же пережить это можно только посредством медитативной осознанности. Meditation is the way Медитация – это путь. to see that we are all one. Это способ для того, чтобы понять, что все мы есть одно. Следующим вопросом я хотела спросить вот о главном вопросе традиции Адвайты, кто я, но, в общем-то, по-моему, с вами ответил на этот вопрос сейчас. This lady wanted to ask the next question, but it seems that you have already answered it. The question was who I am. Who am I? Yes. Я есть то. I'm that. I am that. Yes. I mean, if you look at that question through mind, I can say, I am a man, I am from India, I am this, I am this, I am that. These are all mind-created divisions, forms and names. Если ответить на этот вопрос с точки зрения ума, то, конечно же, тут могут быть различные ответы. Я мужчина, я женщина, есть разные разделенности, все созданы умом. And there are millions of perceptions from millions of minds. И есть миллионы способов восприятия миллионов умов. But each mind Но каждый ум is essentially reflecting the divine energy which is one. на самом деле отражает божественную энергию, которая есть одна. Как бы ответил с вами на такой вопрос? Существуют ли какие-либо условия для просветления? Could you please answer the question? Are there any conditions for the enlightenment? The only condition is Единственным условием является then one needs to have commitment, то, что нужно отдавать, courage, нужно иметь мужество, consistency, нужно постоянство and patience. и терпение. Because the very word enlightenment Потому что само слово просветление includes the word light in there. включает в себя слово свет. We are all living in darkness. Мы все живем во тьме. So first, if I can make a commitment Поэтому, во-первых, если я могу предать себя, that I don't want to live in darkness anymore, я больше не хочу жить во тьме. I want to live in light. Я хочу жить в свете. That is one commitment. То есть это отдача. But it is not easy. Но это не просто. You require courage. Требуется мужество. So I have to put courage to see that my commitment is there. То есть я могу приложить свое мужество для того, чтобы совершить эту предачу себя. So courage, commitment and consistency. I have to keep on. И постоянство. То есть я должен продолжать все время. I cannot say I will show my courage and commitment for 1 week and then I'll go to sleep. Я не могу так сказать, да? Вот сейчас я проявлю свое мужество, буду предавать себя, да, Богу, а потом я пойду посплю там через недельку. Consistency makes it possible for one to go deeper and deeper into the process. А постоянство дает возможность углубляться в этот процесс. So commitment, courage, consistency and patience. То есть отдача, мужество, постоянство и терпение. Because the darkness is so thick. Потому что тьма, она такая плотная. And what is this darkness of? А от чего вся эта тьма? Darkness of our conditioning, Это тьма нашего мышления концептуального, our habits, наших привычек, likes and dislikes, наших приятий, неприятий, our prejudices. наших предрассудков. This is all darkness, or you can say in one word, our ignorance. Все это наша тьма, или можно сказать одним словом, это наше невежество. That's why Osho says,
Вот почему Оша говорит, that the greatest pilgrimage что самое великое паломничество is the pilgrimage of going from darkness to light. – это паломничество, когда мы идем от тьмы к свету. And the way to go to light from darkness is meditation. И как идти от тьмы к свету? Это медитировать. That is why the Upanishadic sage says in his prayer, lead me from darkness to light. Вот почему мудрецы в Упанишадах говорят в своих молитвах: «Веди меня от тьмы к свету». That means from my unawareness to awareness. Что значит от неосознанности к осознанности? Скажите, пожалуйста, вот вы были рядом со своим мастером много лет, да? Вы сразу поняли, что Оша ваш садгуру? And you spent so many years with Osha. Did you understand at once that Osha is your Sadguru? Good question. Хороший вопрос. It's a long story, Это очень длинная история, but I will make it very short. но я расскажу ее в кратком варианте. I had left India in 1966 В 1966 я уехал из Индии. after finishing my PhD После того, как защитился кандидатскую диссертацию. to do another PhD in America in literature. Для того, чтобы защитить кандидатскую диссертацию по литературе в Америке. At that time, I was invited to teach as a professor at University of California, Berkeley. В то время меня пригласили преподавать в университете Калифорнии в Беркли. And I was given subject the culture and literature of India. И мне тогда дали вести предмет «Культура и литература Индии». At that time, somebody from India sent me Osho's books, early books, В то время кто-то мне послал из Индии книги Оша, ранние to книги, translate or to bring it in my coursework. для того, чтобы перевести их и чтобы включить в мою программу. And then in 1973, somebody sent me his discourses, cassettes of his discourses. А потом, в 1973 мне послали кассеты с его диалогами. So reading the book had already touched my heart. Само чтение книг затронуло мое сердце. But listening to his discourse impacted me so much Но на меня повлияли очень сильно его лекции. that suddenly I had the feeling that I must go and see who is this man. И внезапно у меня возникло чувство, что я должен поехать и увидеть этого человека. I had no idea who he was, what he was doing, no idea. Just the feeling, strong feeling that I must go and see him. That's it. У меня было очень сильное чувство, что я должен увидеть, кто это, хотя я не знал, кто это, что он делает. Yes. And that is how then in 1975 I went to Pune. Так, в 1975 я поехал в And Пуну. there was a 10-day meditation camp. И там был лагерь медитационный And- в течение 10 дней. And on the very first day, he gave me initiation sannyas. И в самый первый день он дал мне инициацию, саньясу. Yeah. That's in brief Кратко, story. так. Так и встретили Гуру, да? Ну что ж. И тогда еще такой вопрос. Какой-то краткий совет может дать с вами тем людям, которые стремятся к просветлению, к пробуждению? Could you please give a short advice for people that want enlightenment and yes, that what enlightenment. I cannot give advice. Я не могу дать совета. I can share what I have understood, what I have learned. Единственное, что я могу сделать, это поделиться тем, что я понял. We have to understand one thing, that enlightenment is not something like graduating in a school. Мы должны понять, что просветление – это не то же самое, что закончить школу. It is not that you start at first grade and you end at BA or MA and you are enlightened. Это не то, что вы сначала в первом учите классе, потом во втором, потом в третьем, а потом раз, и вы уже окончили. Each moment you see the light.
Каждый миг вы видите свет. That means each moment you become aware, you become conscious, То есть каждый момент вы осознанны, вы сознательны, you are enlightened вы просветлены, because you have seen the light. потому что вы видели свет. Next moment you see the light and you are again enlightened. А в следующий момент вы видите свет, и вы вновь просветлены. Enlightenment is a lifelong, continuous process Просветление – это длительный процесс длиной в жизнь. because life is so mysterious Потому что жизнь, она полна тайн. and there are so many ways that darkness can enter into us. И есть столько различных способов, чтобы тьма вошла в нас. That is why there are enlightenment after enlightenment after enlightenment after enlightenment. There is no end to enlightenment. Вот почему есть просветление, после просветления, и конца этому нет. So, what I'm trying to share is Вот почему я пытаюсь поделиться, that this step that one wants to take has to be done through meditation. тем, что шаги должны быть предприняты посредством медитации. Meditation is the way Медитация – это путь, which gives you an experience of enlightenment every moment. который дает вам опыт просветления каждый момент. Either I can eat my food mechanically Я могу либо кушать механически, or I can eat with awareness. либо я могу делать это осознанно. If I eat with awareness, I'm enlightened. Если я ем осознанно, я просветлен. If I don't eat with awareness, I'm not enlightened. Если я не ем осознанно, я не просветлен. Because at that moment, if the light is there, if I can see, if I can be, then I can enjoy the taste of the food. And that is what Advaita is. Потому что если я ем осознанно, тогда я здесь, я сейчас. И вообще Адвайта об этом. Advaita begins from the moment you open your eyes. Адвайта начинается с того момента, как вы открываете глаза. How do you get up? Как вы просыпаетесь и поднимаетесь. How do you take shower? Как вы принимаете душ. When you are taking shower, are you with the water or you are not with the water? Когда вы принимаете душ, тогда вы с водой, вы в воде или нет. If you are with water, there is Advaita. Если вы в воде с водой, тогда это и есть Адвайта. So, I can only share one thing, that we all have the capability, the potentiality Поэтому что я могу сказать? Это то, что у нас у всех есть потенциал, есть возможность. of attaining the same level of consciousness that Osho has attained, that Krishna has attained, that Buddha has attained. Достигнуть уровень сознания, который достиг Оша, Кришна, Будда. Yeah, we all have the potential. У нас у всех есть потенциал. It is just a matter of making meditative effort to reach to that point. И просто задача в том, чтобы дойти до уровня медитативного, чтобы добраться до этой точки. And enlightenment is not very serious business. А на самом деле просветление это не серьезное что-то. Playfully, Играя, lightly, легко, very enjoyingly, с наслаждением, you can experience enlightenment. There is no need to become very serious about it. вы можете пережить просветление, и не нужно быть серьезным. There was one great mystic, his name was Gorakhnath. Был очень известный мистик Горакшанат. He says, Hasiba, Kheliba, Dhariba, Dhyanam. He says, by playing, laughing, enjoying, meditate. Он говорил, играя, смеясь и наслаждаясь, медитируй. So it is not a serious business. Enlightenment is fun. То есть это не что-то серьезное. Просветление это весело. If one knows how to live life joyfully, Если человек знает, как радостно жить, if one can experience life in its totality, если человек может воспринимать жизнь тотально, then enlightenment can be fun. тогда просветление может быть чем-то веселым. Я просто вспоминаю слова Оша. Он говорил о том, что если человек привык жить в маленькой, мрачной, темной, грязной комнате с зашторенными окнами. So, lady remembers the words of Osho. He
said that if a man is used to living in a dark room, it is dirty and it is not good with the curtains being closed, то ему нужно просто открыть эти шторы, помыть окна. he just needs to open the curtains, to wash the windows. И он сказал такую важную вещь. Это никак не повлияет на то, что взойдет солнце. Но тогда солнечные лучи через чистые окна могут проникнуть в его комнату. That won't influence the sun. It will not rise. But this way, the rays of light can enter the room, the dark room. Very true. You have remembered very well. Это истина. Вы очень хорошо все помните. Это на меня произвело впечатление. And it influenced her greatly. Oh, very nice. I'm very happy. Thank you. Это очень здорово. Спасибо. Так что, если мы говорим о методах, да, допустим, то, в общем-то, они сводятся к тому, чтобы просто навести порядок, а взойдет солнце или не взойдет, это уже отдать, так сказать, Богу. Да? So if we talk about methods, the matter is that we just fix up the room, yes, and it is the matter of the sun if it rises or not. It is the matter of something else. It doesn't depend on us if the sun rises. Sun will rise when the sun wants to rise. Солнце взойдет, когда оно взойдет. Sun doesn't rise or set according to my wish. Оно не может взойти или сесть по моему желанию. But in order to welcome sun, I can prepare myself. Но для того, чтобы поприветствовать солнце, я могу приготовить себя. And the first step of preparation is to recognize that this room is dirty. И первый шаг заключается в том, чтобы осознать то, что эта комната грязная. That I am living in darkness covered by the curtains. Что я живу во тьме, которая покрыта шторами. That is the first step of meditation, is to recognize Это самый первый шаг медитации, то есть понять, that I am in a mess. Что я в беспорядке, я не в порядке. If I can recognize the mess, Если я осознаю беспорядок, and if you come at that moment and switch on the light, и если в этот момент вы придете и включите свет, for the first time I would like to say, I want to get rid of this mess because now I can see that there is a mess. тогда я сразу же скажу, что я хочу сразу же тут навести порядок, избавиться от всего этого, потому что я увижу это все. So the rising sun does one thing immediately, is to let me see that I am in dark, I am in a mess, and I have the capability to remove this mess. То есть солнце взойдет, и я осознаю, что я не в порядке, что я во тьме, и что у меня есть возможность навести порядок. Sun will not do it, I have to do it. Солнце этого не сделает, я должен это сделать. That is what Osho has always reminded us, is to take the responsibility. Оши всегда напоминал нам о том, что мы должны взять ответственность. This mess, I have created it, Я создал этот беспорядок, and I am responsible to clean this mess. и я в ответе за то, чтобы навести порядок. I should not depend on anyone Я не должен ни от кого зависеть. to keep this room clean for myself. I have to clean it. Никто не должен содержать эту комнату в порядке. Я должен сам содержать ее в порядке. The traditional religion does not give an opportunity to us to take responsibility. Традиционные религии не дают нам возможность брать эту ответственность. They always say you go and pray, go at the feet, and everything will be okay. Они всегда говорят, пойди, помолись, и все у тебя будет в порядке. But no, it doesn't happen. Но не происходит так. If it happens, we say, oh, I am very lucky. Если так происходит, то мы говорим, о, мне так повезло. If it doesn't happen, we say, I am very unlucky. А если этого не происходит, то мы говорим, мне не повезло, я несчастен. But we never come to see the point that whatever is happening to me is my doing, and I have to make sure that I clean it up.
И мы никогда не придерживаемся той точки зрения, что все, что с нами происходит, это мы сами делаем. И нужно самим наводить порядок. Sometimes people ask me this question, that if I do meditation, will that make me happy? И люди очень часто меня спрашивают, а вот если я буду медитировать, то сделает ли это меня счастливым? And I tell them that the first thing that happens is that meditation shows you why you are unhappy. И я говорю, что первое, что делает медитация, это она показывает, почему вы несчастливы. First, meditation brings up to the surface all that is dirt, garbage inside me so that I can see. Во-первых, в первую очередь медитация поднимает всю ту грязь и мусор, и я могу видеть его. Because if I don't know that there are people in the world who don't even realize that they are really unhappy. А на самом деле в мире столько людей, которые даже не понимают того, что они несчастливы. They are so used to their pain, their suffering, their misery, their unhappiness, that they think that is all life is all about. Они так привыкли к боли, к страданиям, к несчастью, что им кажется, что это нормально, жизнь такая и есть. And that is why in our whole system, the Sadguru is considered to be of a significant value. Вот почему в нашей традиции Садгуру очень важен. Because a Sadguru is one who shows us who we are, where we are. Потому что Садгуру показывает нам, кто мы есть и где мы. And he gives us the way how to go about growing. И он дает нам возможность и способ расти. Sadguru is not expecting anything from us. Садгуру от нас ничего не ждет. And we cannot also expect from Sadguru. Также мы тоже ничего не можем ожидать от But Садгуру. his compassion, his blessings, and his guidance is always available to us. Но его сострадание, его видение нашей практики всегда доступно для нас. That is why in one of the greatest mystics of the Middle Ages, Kabir, Вот почему один из великих мистиков средних веков, Кабир, he says, and I will say in Hindi and then translate that, he says, Sheesh kataye guru mile, to bhi sasta jaan. What he is saying is that even if you have to cut your head to get a guru, consider you got a bargain. говорит, что если даже для того, чтобы найти гуру, вам придется отрезать себе голову, то считайте, что это очень выгодная сделка. That you got it very cheap. Что это действительно вы еще дешево заплатили. But here head he means your ego. Но, конечно же, под головой он имеет в виду свое эго. Of course, one can also give literally head. That is also okay. But Kabir doesn't mean that. Конечно, можно по-настоящему голову отрезать, но вообще-то Кабир это не имеет в виду. Нет, имел в виду, да. Да, нет. He means, ego means, my head is all up because I'm ego. He says, if you give your ego and Guru is available, consider it was, and that ego is the one that we never give. Да, но как раз эго это то, что мы никогда не отдаем. As you rightly mentioned, madam, in the beginning, that I am, that is what always it is. I am this, I am that. Как вы в начале беседы отметили, что я есть то, я есть это. Yeah. Ego is what creates distance between the universe and ourselves. Эго создает разделенность, расстояние между Вселенной и нами. So, the way to Advaita is fundamentally to surrender the ego with the guidance, with the help, compassion of a Sadguru. То есть путь Адвайты заключается в том, чтобы предать свое эго благодаря руководству учителя и состраданию Yes. его. Thank you very much. Placebo. Dhanyavad. Thank you.